Nos vamos a Cannes porque Florencia nos trae un invitado muy especial. Se trata de Maciek Hamela, quien nos va a hablar del documental In the Rearview. Florencia, adelante. Maciek Hamela, merci beaucoup thanks a lot for this interview. And I would like to know, how do you feel now after all your work that we've seen in the screen, and all the things that still happen today in Ukraine? What we see on the screen and in the rear view that we premiered here today in Cannes, I've been seeing with my own eyes from the very start of the war. So this has not changed much. The war is still going on. People are suffering, bombs are being destroyed, and soldiers die, just like civilians. This war will drag on possibly forever if we don't step up as a European community and help the war effort even more than we have before. And more than all, we have to not forget that this war is still going on. Bueno, le pregunta a Florencia inicialmente al invitado sobre esta documental sobre la guerra en Ucrania, que cómo siente que ha sido este trabajo para ponerlo en la pantalla versus lo que está pasando en Ucrania, y le responde que lo que han visto en Cannes es totalmente distinto a lo que él ha podido observar desde el comienzo de la guerra. Nos dice que la guerra sigue, que no ha cambiado absolutamente nada en lo que va de este conflicto, siguen las bombas cayendo, la gente sigue sufriendo, los soldados siguen muriendo. Y nos dice que la guerra va a seguir por siempre si no nos levantamos, si no protestamos y la comunidad internacional no hace los esfuerzos suficientes para parar esta guerra. Why is important to present, to show this movie at Cannes? We have a very particular mission with the film. This is also a film festival that gives an amazing platform for the distribution of the film internationally. And we came here to use that and to use it to the maximum, to spread this film around the world, to really show it to anyone who could be concerned, but also as a form of call to action to our European audience. And we'd love the spectators to leave the cinema with one thing in mind. Have they done enough to help us to win this war or not? Bueno, le pregunta a Florencia por la visión que tiene esta película y por qué la quieren mostrar en Cannes, y dice que el propósito es usar esta plataforma para distribuir la película internacionalmente, para que se muestre al máximo alrededor del mundo y mostrar a todas las personas lo que está ocurriendo en ese país, a todas las personas que pueden hacer algo al respecto y que les preocupe el conflicto. Es un llamado también a la acción para que el público en Europa pues sienta lo que está ocurriendo y hagan algo para detenerlo. Nos dice que el público quieren que pues salga de cine con una cosa en mente, y es pensando, ¿hicieron suficiente para parar esta guerra? You show us the life of the person that ran away from the war. Why did you decide to turn the camera inside your van and not to show the world outside this van? This is a film that talks about the war, but it's not a film strictly about the war. It's a film about human stories in which you see the reflections of the war in the details of everyday lives of these people whose lives are similar to ours. And the objective of this film was not to search for the most dramatic moments, for not to show most drastic pictures of the war. There's going to be a number of documentaries like that. With this film, we wanted to show a different face of the war, of the war, a war that
that really enters under the skin of everybody affected, that affects the smallest things in our lives, like the games children play, like the people, the things people have to leave behind. It affects the way people sleep, the way people dream, or maybe they don't dream at all because of the war. These are things that are sometimes easier for us living in Poland, France, Portugal, or Mexico to relate to, because these are our lives, and here we see those lives disrupted by the war in a very violent way, without maybe the violence being on the front in front of the camera. So this is why I decided to concentrate on the characters, on their confessions. That are also a testimony to this unique time of this war, where the evacuation efforts were really needed, and tens of thousands of volunteers like me helped to transport people from danger zones to other safer parts of Ukraine and also to Poland. Thank you so much. Thank you. Bueno, y la forma como decidió hacer la película o el enfoque que le dio, él responde que la película habla de la guerra, pero no es de la guerra estrictamente. Se enfoca más bien en las historias humanas que se ven reflejadas dentro de este conflicto. Entonces nos dice que da detalles de la vida de las personas que son similares a las de uno, y el objetivo no es buscar esos momentos dramáticos, porque señala que ya habrá documentales así que señalen esos momentos más difíciles del conflicto. Quería mostrar una faceta distinta, digamos que todo el mundo se pudiera sentir identificado con eso, que todos se sintieran afectados de cierta forma por lo que estaba pasando, mostrar las cosas más pequeñas de la vida, los juegos que juegan los niños, las cosas que las personas dejan atrás, la forma como las personas duermen, sus sueños o la falta de sueños precisamente por esta guerra. Entonces son cosas más fáciles para todos sentirse identificados y poder relacionarse alrededor del mundo. Él responde que ese es el enfoque que le querían dar a esta guerra y a la vida de estas personas, que se paró de una manera abrupta precisamente por este conflicto.